There was a person working here in this place, and this was Theo van Boven. For the first time, an important person in the UN appeared to say, listen, in Argentina, something terrible is happening. We have to pay attention to that. In terms of what was the struggle to restore democracy and human rights in Argentina, that was a very important point against the dictatorship. Efforts were made in the Commission on Human Rights in 1979 to establish a working group on disappeared persons, but this was blocked by Argentina and others. Now it was a year later only that this initiative was successful, and so the working group was established in 1980. Rather late, but better late than never. It happened in El Salvador, in Guatemala, Indonesia, in the Philippines. We covered 15 countries in our first report. The next year, by 1981 and 1982, we could list many people whose lives have been saved because we were able to get a cable to the government telling them that we have information that this person has been kidnapped and they needed to release it. And that had worked and still works today for many, many people. He was by far the greatest human rights leader the UN has ever had. That's what I would say. I've always felt that our primary duty is towards the peoples in whose name the United Nations Charter was written. And I've maintained that whenever necessary, we must speak out on matters of principle, regardless of whom we please or displease, within or outside the organization. Y esta lucha es desde el amor. El amor es el sentimiento que nos guía a las abuelas todos los días para defender los derechos humanos de todos. Even today, governments make big efforts to stop the United Nations from investigating their human rights practices. And the question is, if it didn't matter, why would they make such an investment? We do have to care for the dignity of people, and solidarity is an extremely important issue to make the world worth living in. If the average person only cares about him or herself, then that is a world of mental poverty. We should try not to set our standards on the basis of mental poverty, but on solidarity with fellow human beings, far away or just close by. In Europe, it's the biggest movement of people since World War II. Hundreds of thousands are fleeing war, hardship, and persecution. Many end up in Italian detention centers. Adesso ci stanno 3 pullman vuoti, quelli bisogna guardarli bene. Qualche doppio fondo e guardare soprattutto all'interno del pullman dove ci sta il camminatoio. Dove sta nel bottom? No, dove c'è il camminatoio? Tu vai sul corridoio? Ecco, giù in fondo prova a alzare il tappetino. I controlli di polizia ai quali stiamo assistendo riguardano le persone e i mezzi che stanno sbarcando da una nave appena arrivata dalla Grecia. Le migrazioni sono sempre esistite, fanno parte della natura umana. Il flusso migratorio, inteso nella sua accezione più ampia,
È un flusso che in sé e per sé non si può arrestare, non esiste un sistema per fermare un movimento migratorio. You know, migration is the oldest adaptation strategy that man knows. Think about it, how people spread around the world through migration. So we're not talking about something that's just been invented in the last couple of months or weeks, now that we're paying more attention to it in the media. Siete in grado di leggere la vita di questo soggetto. Siamo noi che siamo sul territorio e ricordatevi, noi la responsabilità non ce l'abbiamo solo per noi, ma ce l'abbiamo anche per tutta l'area Schengen, perché una volta che il soggetto è entrato poi si può muovere liberamente. Quello è fondamentale, perché sapete bene che alcuni entrano e poi si fermano. Si fermano, vanno in un altro paese, ripartono con un altro vettore. Questo non lo sappiamo. Sappiamo che non ripartono, il che significa che è una massa che poi gira nei vari paesi. I mean, the Italians, because they are closest, if you will, to North Africa, they take an enormous number. Many of these migrants and refugees wish to go through Italy very quickly and move on to Sweden, where they may have family, or Germany, where they know there's a chance of a job. So the Italians have been extraordinarily generous. They've funded the Mare Nostrum maritime rescue operation for 2 years. They saved hundreds of thousands of lives, and they continue to do so. But they're in a tough place too, because like every country, they have their own domestic politics, and there's a backlash against migrants. Migrants are not very favorably looked on. Che ci dassero una mano a prendere almeno la possibilità di provare a avere un lavoro, perché senza un documento uno si ritrova o a rubare o a spacciare, perché nessuno oppure ti sfruttano. 2 euro all'ora e devi andare a lavorare, ma con 2 euro all'ora di questi tempi non si può vivere, e ci ritroviamo qua come ai tempi di Hitler, rinchiusi. Sì. Poi ti dicono se scappi non è reato. Però... Che vuol dire se scappi non è reato? Vuol dire che qualcosa c'è. Sì. È reato che loro ci mantengono qua rinchiusi dentro un centro d'accoglienza. Dicono centro di accoglienza, questo è un centro di sofferenza. Siamo senza diritto, senza reati. La libertà! I colleghi, purtroppo stamattina abbiamo molte partenze, sono in ritardo. I colleghi si faranno male, per esempio. Although it's not necessarily a pretty picture that you see when you get behind the walls of any judicial system, but I would suggest that take the same view behind the walls of any other European country's judicial system. It's not going to be much different. Allora hai fatto sotto la testa! Non problema io! Quando morire! Vai a Palisi mia! Subito! Vai a Palisi mia, subito! Dobbiamo andare a Marocco! Dobbiamo andare a Marocco ora! Che aspettiamo? 7 settimane! Porca miseria! Ci bambini via e aspetta Marocco! Vai a Marocco, famiglia!